En una noche sevillana. El hijo de un grito rasgo, el como un cuchillo. Diego Morales. De pie en el umbral de su vieja casa, en el barrio de Triana. Sincio que el mundo es le derrumbaba. Su hermano menor, Alvaro, acababa de morir en un accidente de moto, dejando tras de sí un vacío y una responsabilidad que Diego no quería asumir. Javier, el hijo de 16 años de Alvaro. Diego apretó los puños, mirando la carta erigada que sostenía. Era la última voluntad de Alvaro, escrita con una caligrafía temblorosa. Sa de Javier. Y es todo lo que te pido. Pero Diego no estaba hecho para ser padre, en ni siquiera tutor. A sus 38 años, su vida era un mosaico de trabajos esporádicos, noches de flamenco, en bares oscuros y un corazón endurecido por demasiadas despedidas. ¿Cómo iba a criar a un adolescente que apenas conocía? Javier estaba sentado en el bordillo de la calle, con una mochila gastada a sus pies. No lavaba, no hablaba. Sus ojos, grandes y oscuros, parecían perdidos en un lugar que Diego no podía alcanzar. El chico había legado esa mañana, traído por una trabajadora social que no dio muchas explicaciones. Diego lo observó desde la distancia, notando su delgadez, su cabello castaño desordenado, la forma en que sus manos temblaban ligeramente al sujetar la carilla de la mochila. Algo en él lo recordaba a Alvaro, pero también había algo distinto, algo que Diego no podía descifrar. ¿Vas a entrar o qué? Preguntó Diego, su voz más áspera de lo que pretendía. Javier alzó la vista, pero no respondió. Solo se puso de pie, lentamente, y siguió a Diego al interior de la casa. Él olía a madera vieja y a las naranjas que colgaban en el patio trasero. Diego señaló un sofá desgastado en la sala. Esa será tu cama por ahora. No tengo más espacio. Javier asintió, dejando caer su mochila al suelo. No había rastro de rebeldía en él, pero tampoco de calidez. Era como si el chico estuviera encerrado en sí mismo, protegido por un muro invisible. Diego sintió una punzada de irritación. No quería esto. No quería a este chico en su vida. Alvaro siempre había sido el irresponsable, el que tomaba decisiones impulsivas, como tener un hijo a los 22 años con una mujer que desapareció poco después. ¿Por qué Diego tenía que pagar por sus errores? Esa noche, mientras Javier dormía en el sofá, Diego se sentó en la cocina con una botella de vino tinto. Las luces de Triana se filtraban por la ventana, iluminando su rostro cansado. Pensó en su hermano, en las pelis que tuvieron, en los años de silencio que los separaron. Alvaro había sido un espíritu libre, un músico que tocaba la guitarra en las plazas de Sevilla, siempre rodeado de amigos, siempre sonriendo. Diego, en cambio, era el pragmático, el que trabajaba en la construcción para pagar las deudas de la familia. Cuando Alvaro tuvo a Javier, Diego se alejó aún más. No quería ser parte de esa vida caótica. Ahora, sin embargo, no había escapatoria. Javier estaba aquí, y con él venía un peso que Diego no estaba seguro de poder llevar. Se sirvió otro vaso de vino y cerró los ojos, tratando de ignorar la voz de Alvaro en su cabeza. Ciudad de él. A la mañana siguiente, Diego intentó establecer reglas. No quiero problemas, ¿entendido? Vas a ir al instituto, vas a ayudar en la casa, y no vas a meter en líos.
Javier lo miró desde el sofá, con una expresión que mezclaba desafío y resignación. No soy un niño pequeño, dijo en voz baja. Entonces no actúas como uno, replicó Diego, cortante. Pero las cosas no fueron tan simples. Javier era calado, pero no obedient. Desaparecía durante horas, regresando con las manos metidas en los bolsillos y sin dar explications. Diego lo encontraba escribiendo en un cuaderno que siempre llevaba consigo, pero cuando intentaba verlo, Javier lo cerraba de golpe. Había algo en el chico que lo inquietaba, una intensidad que no podía ignorar. Una tarde, mientras Diego revisaba unas facturas en la cocina, escuchó un ruido en el patio. Salió y encontró a Javier sentado bajo el naranjo, con el cuaderno abierto. Las páginas estaban llenas de dibujos, rostros, paisajes, garabatos que parecían gritar emociones que Javier no expresaba con palabras. Diego se acercó, pero el chico cerró el cuaderno de nuevo. ¿Qué haces? Preguntó Diego, tratando de sonar casual. Nada, respondió Javier, poniéndose de pie. No puedes pasar todo el día encerrado en ti mismo. Si vas a vivir aquí, al menos habla. Javier lo miró fijamente, y por un momento, Diego pensó que había decir algo importante. Pero el chico solo se encogió de hombres, y entró en la casa. Esa noche, Diego encontró el cuaderno de Javier olvidado en el sofá. No pudo resistirse. Lo abrió y vio un dibujo que lo dejó sin aliento. Un retrato de Alvaro, tocando la guitarra bajo un cielo estrellado. Había una tristeza en las líneas, una profundidad que Diego no esperaba de un adolescente. Pero lo que más lo sorprendió fue una frase escrita en la esquina de la página. No sé quién soy sin ti, papa. Diego cerró el cuaderno, sintiendo una mezcla de culpa y confusión. Javier no era solo un chico calado. Había algo más. Algo que Diego aún no entendía, pero que empezaba a despertar en él una chispa de curiosidad. ¿Quién era este chico que Alvaro había dejado atrás? Why, más importante aún, ¿por qué Diego sentía que negarse a criarlo era como traicionar a su hermano una vez más? Los días en la casa de Triana se volvieron una danza incómoda entre Diego y Javier. Cada mañana, Diego se levantaba temprano, preparaba café y salía a trabajar en una obra al otro lado del Guadalquivir. Javier, por su parte, había el instituto, pero sus notas eran un desastre, y las llamadas de los profesores empezaban a acumularse. Diego no sabía cómo manejarlo. No era solo la rebeldía típica de un adolescente. Había algo en Javier que parecía roto, como si cargara un peso que nadie más podía ver. Una tarde, Diego regresó a casa y encontró a Javier en el patio, esta vez sin su cuaderno. Estaba mirando los naranjos, con los brazos cruzados y una expresión que oscilaba entre la rabia y la tristeza. Diego decidió intentarlo de nuevo. ¿Qué te pasa, Javier? No puedes seguir así, desapareciendo, sin hablar. El chico lo miró, y por primera vez, Diego vio un destello de algo diferente en sus ojos. No era solo dolor, era miedo. No es tu problema, dijo Javier, casi en un susurro. Diego sintió una oleada de frustración. Claro que es mi problema. Eres mi responsabilidad ahora, quieres o no. Javier se giró, dispuesto a entrar en la casa,
pero Diego lo detuvo, sujetándolo por el brazo. Fue un gesto instintivo, pero el chico se soltó con brusquedad. No me toques, gritó, y su voz resonó en el patio. Diego dio un paso atrás, sorprendido por la intensidad. Javier respiraba con dificultad, como si acabara de correr una maratón. Luego, sin decir más, entró en la casa y cerró la puerta de un portazo. Esa noche, Diego no pudo dormir. La imagen de Javier, tan frágil y la vez tan lleno de rabia, lo perseguía. Recordó las palabras de Alvaro, su risa fácil, su forma de ver el mundo como si todo fuera posible. ¿Qué había pasado con Javier para que estuviera tan cerrado? Diego decidió que no podía seguir ignorándolo. Si iba a asumir esta responsabilidad, tenía que entender al chico. Al día siguiente, Diego fue al instituto. La directora, una mujer de unos 50 años con el cabello recogido, en un moño severo, lo recibió con una mezcla de lástima y reproche. Javier no se está adaptando bien, dijo. No participa en clase, se isla. Y hemos tenido incidents. ¿Qué incidents? Preguntó Diego, frunciendo el seno. La directora dudó antes de responder. Algunos chicos lo han estado molestando. Lo llaman cosas desagradables. Creo que tiene que ver con su forma de ser. Y es un chico sensible, y eso no pasa desapercibido. Diego sintió un nudo en el estómago. No era la primera vez que oía algo así. En Sevilla, el machismo seguía siendo una sombra pasada, y los adolescentes podían ser crueles. Pero no quiso profundizar. Todavía no estaba listo para enfrentar lo que esas palabras podían significar. Cuando regresó a casa, Javier estaba en el sofá, con auriculares puestos y el cuaderno en las manos. Diego se sentó frente a él, buscando las palabras adecuadas. Fui al instituto, dijo al fin. Me contaron lo que está pasando. Javier se quitó los auriculares, pero no lo miró. No te metas en mis cosas, murmuró. No estoy aquí para meterme, Javier. Pero si alguien te está haciendo daño, tienes que decírmelo. El chico soltó una risa amarga. ¿Y qué vas a hacer? ¿Pelearte con ellos? No eres mi padre. Esas palabras golpearon a Diego como un puñetazo. No, no era su padre. Pero era lo único que Javier tenía ahora. Y aunque no quería admitirlo, empezaba a sentir algo por el chico, algo que iba más allá del deber. Los días siguientes fueron un tiro y afloja. Diego intentó acercarse a Javier, pero el chico seguía esquivándolo. Sin embargo, hubo pequeños momentos que dieron esperanza a Diego. Una noche, mientras cenaban en silencio, Javier mencionó que le gustaba dibujar porque era lo único que lo hacía sentir libre. Diego, sorprendido, le preguntó si podía ver más de sus dibujos. Javier dudó, pero finalmente le mostró un bocito de la Giralda al amanecer, con colores tan vivos que parecían saltar de la página. Y es bueno, dijo Diego, y lo decía en serios. Javier se encogió de hombres, pero Diego notó un brillo fugaz en sus ojos. Era la primera vez que lo veía acercarse a una sonrisa. Sin embargo, la paz duró poco. Una semana después, Diego recibió otra llamada del instituto. Esta vez, Javier había estado involucrado en una pelea. Cuando llegó a recogerlo,
Encontro el chico con un ojo morado y la ropa desalinada. ¿Qué pasó? Preguntó Diego, conteniendo la rabia. Nada, respondió Javier, mirando al suelo. No me digas nada. Mirate. Javier alzó la vista, y sus ojos estaban llenos de lágrimas. No lo entenderías. Gritó antes de salir corriendo. Diego lo siguió hasta el río, donde Javier se detuvo, jadeando, con las manos apoyadas en las rodillas. La ciudad estaba viva a su alrededor, con el bullicio de los turistas y el eco de una guitarra flamenca en la distancia. Diego se acercó lentamente. Javier, no puedo ayudarte si no me dices qué pasa. El chico se giró, y por primera vez, Diego vio algo más que rabia o miedo. Vio vulnerabilidad. No quiero ser una carga, dijo Javier, con la voz rota. Pero no sé cómo ser. Yo. Esas palabras dejaron a Diego en silencio. No sabía qué significaban, pero sintió que estaba al borde de algo importante, algo que cambiaría todo. El verano en Sevilla era implacable, y el calor parecía amplificar las tensiones en la casa de Diego. Javier se había vuelto más reservado después de la peli en el instituto, y aunque Diego intentaba acercarse, cada conversación terminaba en silencio o en una puerta cerrada. Pero algo había cambiado en Diego. Ya no veía a Javier solo como una responsabilidad. Empezaba a verlo como una persona, alguien con sus propios demonios y secretos. Una noche, mientras Diego revisaba el cuaderno de Javier, que ahora dejaba abierto con más frecuencia, encontró un dibujo que lo detuvo en seco. Era un autorretrato del chico, pero no era el Javier que Diego conocía. En el dibujo, lavaba el cabello más largo, con un toque de maquillaje en los ojos y una expresión de libertad que contrastaba con la rigidez de su vida diaria. Al pie de la página, había una frase en letras pequeñas. Quiero ser yo, pero tengo miedo. Diego cerró el cuaderno, con el corazón latiendo con fuerza. No era estúpido. Sabía lo que esas palabras podían significar. Pero también sabía que Sevilla, con sus tradiciones arraigadas y su mirada crítica, no era un lugar fácil para alguien como Javier. Recordó las palabras de la directora del instituto. Es un chico sensible. Ahora entendía que no era solo sensibilidad. Era algo más profundo. Algo que Javier lucaba por aceptar. Al día siguiente, Diego decidió abordar el tema con cuidado. Encontró a Javier en el patio, dibujando de nuevo. Javier, necesito hablar contigo, dijo, sentándose a su lado. El chico alzó la vista. Tenso, como si esperara un sermón. No es nada malo, continuó Diego, suavizando la voz. Vi tu cuaderno. Eres muy bueno, pero también six algo más. Quiero que sepas que puedes hablar conmigo sobre cualquier cosa. Javier se quedó en silencio, mirando el lápiz que sostenía. Finalmente, habló, con la voz apenas audible. No es tan fácil. La gente no entiende. En el instituto, me dicen cosas. Me hacen sentir como si estuviera mal. ¿Qué cosas? Preguntó Diego, aunque temía la respuesta. Javier dudó, y luego las palabras salieron como un torrente. Dicen que soy raro, que no soy hombre suficiente. ¿Por qué me gusta dibujar? ¿Por qué no me peleo como ellos? ¿Por qué? ¿Por qué a veces quiero ser diferente?
Diego sintió una punzada en el pecho. Recuerdo su propia adolescencia. Las burlas por no encajar en el molde de lo que se esperaba de un hombre en Sevilla. Pero esto era diferente. Javier no solo estaba lidiando con las expectativas, estaba luchando con su propia identidad. No estás mal, Javier, dijo Diego, sorprendido por la firmeza de su propia voz. No dejes que nadie te haga sentir eso. El chico lo miró, con los ojos brillando por las lágrimas contenidas. Tú no lo entiendes. En ni siquiera sé si puedo decírtelo. Diego respiró hondo. Sabía que estaba en terreno delicado, pero también sabía que no podía retroceder. Prueba. Soy tu tío. Aunque no lo crees, me importas. Javier se quedó en silencio durante un largo rato. Luego, con voz temblorosa, dijo: Creo que no soy como los demás chicos. No me siento como ellos. A veces pienso que soy diferente. Que me gustan cosas que no debería. Que me gusta alguien que no debería. Las palabras flotaron en el aire, pasadas y frágiles a la vez. Diego no estaba preparado, pero tampoco estaba sorprendido. Había visto las señales, los dibujos, la forma en que Javier evitaba ciertas conversaciones, el miedo en sus ojos. Pero escucharlas de su boca era diferente. Era real. ¿Y es alguien del instituto? Preguntó Diego, intentando mantener la calma. Javier asintió, mirando al suelo. Se llama Mateo. Es mi amigo. O algo más. No lo sé, pero no puedo decírselo a nadie. Si lo hago, todo será peor. Diego no sabía qué decir. No era un experto en estas cosas. Y la idea de que Javier pudiera ser gay lo descolocaba. No por rechazo, sino por miedo a no saber cómo ayudarlo. Sevilla no era un lugar fácil para alguien como Javier. Y Diego lo sabía mejor que nadie. No tienes que decírselo a nadie hasta que estés listo, dijo finalmente. Pero aquí, conmigo, puedes ser quien eres. No voy a juzgarte. Javier lo miró, y por primera vez, Diego vio algo parecido a la confianza en sus ojos. No era mucho, pero era un comienzo. Los días siguientes fueron un poco más ligeros. Javier empezó a hablar más, aunque seguía siendo reservado. Diego, por su parte, comenzó a buscar información. Leo artículos en Internet. Habló con un amigo que trabajaba en una ONG local que apoyaba a jóvenes LGBT. Quería entender, no solo por Javier, sino porque sentía que era lo que Alvaro hubiera querido. Pero la calma no duró. Una tarde, Diego llegó a casa y encontró a Javier con el rostro hinchado de tanto llorar. El cuaderno estaba roto en pedazos en el suelo, y la mochila del chico estaba hecha un desastre. ¿Qué pasó? Preguntó Diego, arrodillándose junto a él. Javier no respondió al principio. Luego, entre sollozos, dijo: ¿Se lo conía Mateo? Y él me rechazó. Dijo que no quería ser como yo. Que no quería que nadie supiera. Diego sintió una furia que no había sentido en años. No contra Mateo, sino contra el mundo que hacía que un chico de 16 años se sintiera tan solo. Rodeó a Javier con los brazos, y por primera vez, el chico no se resistió. Se quedó allí, llorando, mientras Diego lo permitía en silencio que no lo dejaría solo. El rechazo de Mateo marcó a Javier de una manera que Diego no podía ignorar.
El chico se volvió más retraído, apenas salía de la casa, y los dibujos que antes llenaban su cuaderno de gerando aparecer. Diego lo observaba desde la distancia, buscando la forma de ayudarlo sin presionarlo demasiado. Pero cada vez que intentaba hablar, Javier se cerraba como una ostra. Una noche, mientras compartían una cena sencilla de tortilla y ensalada, Diego decidió romper el silencio. Javier, no puedes dejar que esto te hunda. Eres más fuerte de lo que crees. El chico alzó la vista, con una mezcla de cansancio y desafío. ¿Fuerte? No me siento fuerte. Me siento como si todo estuviera mal conmigo. Diego dejó el tinder en la mesa, buscando las palabras adecuadas. Nada está mal contigo. Lo que está mal es como te tratan. Pero eso no define quién eres. Javier no respondió, pero algo en su mirada cambió. Era como si las palabras de Diego hubieran encendido una pequeña chispa. No era mucho, pero era suficiente para que Diego siguiera intentando. Decidió llevar a Javier a un lugar que había sido importante para Álvaro, la Plaza de España. Era un lugar lleno de recuerdos, donde Álvaro solía tocar la guitarra para los turistas y donde Diego, de joven, lo escuchaba en silencio, envidiando su libertad. Pensó que tal vez ese lugar podría ayudar a Javier a reconectar con su padre, y quizás consigo mismo. Caminaron juntos bajo los arcos de la plaza, con el sol reflejándose en los azulejos y el sonido del agua en la fuente. Javier lavaba su cuaderno, pero no lo abría. Diego señaló un banco donde Álvaro solía sentarse. Tu padre amaba este lugar, dijo. Decía que aquí todo parecía posible. Javier miró el banco, y por un momento, pareció perdido en sus pensamientos. A veces siento que lo decepción, murmuró. Diego frunció el ceño. ¿Por qué dices eso? Porque no soy como él. No soy normal. Diego sintió que el aire se volvía pesado. Se sentó junto a Javier y habló con una calma que sorprendió incluso a sí mismo. Tu padre te quería más que nada en este mundo. Y cream, él no era de los que juzgaban a nadie por ser diferente. Si estuviera aquí, estaría orgulloso de ti por ser valiente, por ser tú. Javier no respondió, pero sus manos apretaron el cuaderno con fuerza. Diego decidió darle espacio, y paran el resto de la tarde en silencio, observando a los turistas y los boats que cruzaban el canal. De vuelta en casa, Diego empezó a notar pequeños cambios. Javier comenzó a dibujar de nuevo, aunque con menos frecuencia. A veces, dejaba el cuaderno abierto, y Diego veía bocidos de la Plaza de España, de los naranjos de Triana, incluso un retrato de Álvaro que parecía capturar su esencia. Pero también había dibujos más oscuros, llenos de sombras y figuras solitarias, que reflejaban el dolor que Javier encargaba. Una tarde, Diego recibió una llamada de la ONG donde había buscado información. Lo invitaron a un evento para jóvenes LGBT y sus familias, una especie de taller en el centro de Sevilla. Diego dudó, pero pensó que podría ser una oportunidad para Javier. Lo propuso la idea con cuidado, esperando una negativa. Para su sorpresa, Javier aceptó, aunque con reticencia. El evento fue un torbellino de emociones. Había chicos de la edad de Javier, algunos acompañados por sus padres,
otros solos. Diego observó como Javier se mantenía al margen al principio, pero poco a poco empezó a hablar con un chico llamado Lucas. Un joven de 17 años con una sonrisa fácil y una energía contagiosa. Lucas era abiertamente gay y hablaba con una confianza que Diego no pudo evitar admirar. De camino a casa, Javier estaba más calado de lo habitual, pero no era el silencio pesado de antes. Era un silencio reflexivo. ¿Qué te pareció? Preguntó Diego. Javier se encogió de hombres, pero luego dijo. Fue raro, pero no malo. Lucas me dijo que no tengo que tener todo claro ahora. Que está bien no saber quién soy todavía. Diego sonrió, sintiendo un alivio que no había esperado. Lucas parece un buen chico. Javier sintió, y por primera vez en semanas, Diego vio una chispa de esperanza en sus ojos. Pero no todo era progreso. En el instituto, las cosas no mejoraron. Javier seguía enfrentándose a burlas, y aunque intentaba ignorarlas, Diego podía ver el impacto que tenían en él. Una noche, Javier llegó a casa con un corte en la mejilla. Dijo que se había quedado, pero Diego no lo creyó. Presionó hasta que Javier admitió que un grupo de chicos lo había acorralado después de clase. Diego sintió que la rabia lo consumía. Quería ir al instituto, enfrentarse a esos chicos, gritar al mundo que dejaran a Javier en paz. Pero sabía que eso no resolvería nada. En cambio, decidió hacer algo diferente. Contactó con la ONG de nuevo y organizó una reunión con un consejero para que Javier pudiera hablar con alguien que entendiera lo que estaba pasando. La primera sesión fue difícil. Javier no quería ir, pero Diego insistió. Cuando regresó, no dijo mucho, pero Diego notó que estaba más tranquilo. Era un pequeño paso, pero cada paso contaba. El otoño llegó a Sevilla, teniendo las calles de tonos dorados y rojos. La relación entre Diego y Javier había mejorado, pero seguía siendo frágil. Javier asistió a las sesiones con el consejero de la ONG, y aunque no hablaba mucho de ellas, Diego notaba que el chico estaba más abierto. A veces, incluso compartía pequeños detalles de su día, como un comentario sobre un profesor o un dibujo que había hecho en clase. Una noche, mientras Diego preparaba la cena, Javier entró en la cocina con una expresión nerviosa. Quiero contarte algo, dijo mirando al suelo. Diego apagó la estufa y se giró, dando toda su atención. Adelante. Javier respiró hondo, como si estuviera a punto de saltar de un precipicio. Creo que soy gay. No estoy seguro al 100%, pero siento cosas. Por chicos. Y no quiero seguir escondiéndolo. Diego sintió que el tiempo se detenía. No estaba sorprendido, pero escuchar a Javier decirlo con tanta claridad era diferente. Era un acto de valencia que Diego no podía ignorar. Gracias por contármelo, dijo, con la voz suave. Sé que no fue fácil. Javier lo miró, buscando algún signo de rechazo. Pero Diego solo sonrió. No cambia nada, Javier. Sigo siendo tú. Y eso es suficiente. Por primera vez, Javier se permitió sonreír de verdad. Fue una sonrisa pequeña, casi tímida, pero para Diego fue como ver el sol después de un largo invierno. Los días siguientes fueron un torbellino.
Javier empezó a pasar más tiempo con Lucas, el chico de la ONG. Y Diego notó que su amistad le estaba dando confianza. Lucas era extrovertido, seguro de sí mismo. Y parecía entender a Javier de una manera que Diego no podía. Pero también había algo más. Diego empezó a sospechar que los sentimientos de Javier hacia Lucas iban más allá de la amistad. Una tarde, mientras pasaban por el barrio de Santa Cruz, Javier se detuvo frente a una pequeña galería de arte. Había un cartel anunciando una exposición de artistas locales. Y Javier mencionó que le gustaría participar algún día. Tus dibujos son mejores que muchos de los que hay ahí dentro, dijo Diego, medio en broma, medio en serios. Javier se sonrojó, pero no lo negó. Esa noche, Diego decidió hacer algo especial. Buscó una vieja guitarra que Álvaro había dejado en la casa y la llevó al patio. No era músico como su hermano, pero sabía tocar algunas canciones. Invitó a Javier a sentarse con él y, bajo la luz de las estrellas, tocó una melodía sencilla que Álvaro solía cantar. Javier escuchó en silencio, con los ojos fijos en la guitarra. Cuando Diego terminó, el chico dijo, "Papa me enseñó esa canción." Diego asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Era su favorita. Decía que hablaba de ser libre, sin importar lo que los demás pensaran. Javier no respondió, pero Diego pudo ver que las palabras lo habían tocado. Fue un momento de conexión, uno de los pocos que habían compartido desde que Javier llegó a su vida. Pero la vida no era solo momentos de calma. En el instituto, las cosas empeoraron. Un día, Diego recibió una llamada de la directora, informando que Javier había sido suspendido por pelearse de nuevo. Cuando llegó a casa, encontró al chico en el sofá, con el rostro cubierto de moretones. ¿Qué pasó esta vez?, preguntó Diego, intentando mantener la calma. Javier no respondió al principio. Luego, con la voz rota, dijo, "Se enteraron. Alguien vio mi cuaderno, los dibujos de mí, y de Lucas. Ahora todos lo saben." Diego sintió que el mundo se tambaleaba. Sabía lo cruel que podía ser el instituto, especialmente para alguien como Javier. Pero también sabía que no podía protegerlo de todo. Lo único que podía hacer era estar allí. "Voy a hablar con la directora", dijo Diego. "Esto no puede seguir así." Javier lo miró, con una mezcla de miedo y gratitud. "No quiero que te metas en problemas por mí." "No es por ti", respondió Diego. "Es por lo que es justo." Esa noche, Diego no durmió. Pensó en Álvaro, en cómo habría manejado esta situación. Recordó las veces que su hermano lo defendió cuando eran niños, enfrentándose a cualquiera que se metiera con él. Ahora, Diego sabía que era su turno de ser el protector. Al día siguiente, fue al instituto y exigió una reunión con la directora y los padres de los chicos que habían acusado a Javier. Fue una conversación tensa, llena de excusas y acusaciones. Pero Diego no se rindió. Habló con una claridad que sorprendió incluso a sí mismo, defendiendo a Javier y exigiendo que el instituto tomara medidas para protegerlo. Cuando regresó a casa, encontró a Javier en el patio, dibujando. Esta vez, era un retrato de los dos, sentados bajo el naranjo. "Es para ti", dijo Javier, tímido.
Diego sintió que algo dentro de él se rompía, pero no era dolor. Era orgullo. La suspensión de Javier fue un golpe duro, pero también una oportunidad. Diego decidió que el chico necesitaba un cambio de ambiente, al menos por un tiempo. Habló con la ONG y organizó para que Javier participara en un taller de arte para jóvenes LGBT en Málaga, a 2 horas de Sevilla. Era una apuesta arriesgada. Javier no estaba acostumbrado a salir de su zona de confort, pero Diego pensó que un nuevo entorno podría ayudarlo a sanar. El viaje a Málaga fue silencioso, pero no incómodo. Javier miraba por la ventana del tren, con su cuaderno en el regazo, mientras Diego leía un libro que había comprado sobre cómo apoyar a jóvenes LGBT. No era algo que hubiera imaginado hacer nunca, pero cada página le daba un poco más de claridad sobre lo que Javier estaba enfrentando. En Málaga, el taller fue una revelación. Javier se encontró con otros chicos que comparten sus luchas, sus miedos, pero también sus esperanzas. Había talleres de dibujo, pintura y escritura, y por primera vez en meses, Javier parecía realmente emocionado. Diego lo observaba desde la distancia, notando como el chico se abría. Como sus manos se movían con confianza mientras dibujaba. Una noche, durante una actividad grupal, Javier presentó uno de sus dibujos, un autorretrato en el que se veía a sí mismo bajo un cielo lleno de colores, con una sonrisa que Diego no había visto antes. Los otros chicos aplaudieron, y Lucas, que también estaba en el taller, le dio un abrazo que hizo que Javier se sonriera. De vuelta en el hotel, Diego no pudo evitar preguntar. ¿Tú y Lucas? Javier se rió, algo que Diego no había oído en mucho tiempo. Y es solo un amigo. Pero, me gusta. No sé si estoy listo para eso, pero me gusta. Diego sonrió, sintiendo un alivio que no podía explicar. Está bien tomarte tu tiempo, Javier. Nadie te está apurando. El taller marcó un punto de inflexión. Cuando regresaron a Sevilla, Javier parecía más ligero, como si hubiera dejado una parte de su carga en Málaga. Empezó a hablar más, a compartir sus dibujos con Diego, incluso a reírse de sus propios chistes malos. Pero el instituto seguía siendo un campo de batalla. Aunque la directora había prometido tomar medidas, las burlas no desaparecieron del todo. Una tarde, Diego encontró a Javier en el patio, con el teléfono en la mano y una expresión de pánico. ¿Qué pasa? Preguntó, acercándose. Javier le mostró la pantalla. Era un mensaje de un número desconocido, lleno de insultos y amenazas. Alguien lo subió todo a internet, dijo Javier, con la voz temblorosa. Los dibujos, las cosas que escribí. Todo. Diego sintió que la rabia lo consumía de nuevo. Esta vez, no se contuvo. Fue al instituto al día siguiente y exigió que encontraran al responsable. La investigación llevó a un grupo de chicos que habían hackeado la cuenta de Javier en una red social. La directora permitió sanciones, pero Diego sabía que el daño ya estaba hecho. Esa noche, Javier no quiso cenar. Se encerró en el sofá, con los auriculares puestos, ignorando el mundo. Diego se sentó a su lado, sin saber qué decir. Finalmente, puso una mano en su hombro. No estás solo, Javier. Pase lo que pase,
estoy aquí. Javier no respondió, pero no hacía pardo. Fue un pequeño gesto, pero para Diego significó todo. Los días siguientes fueron un esfuerzo por reconstruir la confianza de Javier. Diego lo animó a seguir dibujando, a no dejar que los demás definieran su valor. Una tarde, Javier le mostró un nuevo dibujo, una imagen de los dos, caminando por la plaza de España, con Álvaro observándolos desde el cielo. Y es como si estuviera aquí, dijo Javier, con la voz suave. Diego sintió un nudo en la garganta. Estoy aquí. En ti, en todo lo que haces. Y esa noche, Diego tomó una decisión. Contactó con un amigo que trabajaba en una galería de arte en Sevilla y le mostró fotos de los dibujos de Javier. El amigo quedó impresionado y ofreció organizar una pequeña exposición para jóvenes artistas. Diego no le dijo nada a Javier. Quería que fuera una sorpresa. Mientras tanto, Javier empezó a salir más con Lucas. Los dos chicos pasaban horas hablando, riendo, y Diego podía ver que Javier estaba empezando a aceptarse a sí mismo. No era un camino fácil, pero era un camino que Javier estaba dispuesto a recorrer. La exposición en la galería fue un momento que Diego nunca olvidaría. La sala estaba llena de dibujos de Javier, cada uno contando una historia de lucha, amor y esperanza. Había retratos de Álvaro, paisajes de Sevilla, autorretratos que reflejaban la evolución del chico. Javier estaba nervioso, caminando de un lado a otro, pero cuando la gente empezó a llegar, Diego vio como ese luz iluminaba el rostro. Lucas estaba allí, junto a otros chicos del taller de Málaga. También vinieron algunos miembros de la ONG, y incluso la directora del instituto, que parecía genuinamente conmovida por el talento de Javier. Diego se quedó al fondo, observando, sintiendo un orgullo que no había esperado sentir nunca. En un momento de la noche, Javier se acercó a él, con una sonrisa tímida. Gracias, dijo simplemente. Diego negó con la cabeza. Tú hiciste esto, Javier. Yo solo te di un empujón. La exposición fue un éxito. Varios de los dibujos de Javier se vendieron. Y un crítico local escribió un artículo elogiando su sensibilidad cruda y honesta. Pero para Diego, lo más importante fue ver a Javier de pie, frente a su arte, aceptándose a sí mismo por primera vez. Los meses siguientes fueron una mezcla de retos y victorias. Javier volvió al instituto, pero esta vez con una nueva confianza. Las burlas no desaparecieron del todo, pero él las enfrentaba con una fuerza que Diego admiraba. Lucas se convirtió en algo más que un amigo, y aunque Javier seguía siendo reservado sobre su relación, Diego podía ver lo feliz que lo hacía. Una noche, mientras cenaban en el patio, Javier le entregó un dibujo. Era un retrato de los dos, sentados bajo el naranjo, con Álvaro observándolos desde las estrellas. Y es para nosotros, dijo Javier, para que nunca olvidemos. Diego tomó el dibujo, con los ojos empanados. No voy a olvidarlo nunca, pequeño. Mirando atrás, Diego se dio cuenta de cuánto había cambiado. Al principio, se había negado a criar al hijo de su hermano, convencido de que no estaba hecho para eso. Pero ahora, viendo a Javier reír, dibujar, amar,
Entendió que no se trataba de ser perfecto. Se trataba de estar ali, de aceptar, de amar sin conditions. Álvaro estaría orgulloso, pensó Diego. No solo de Javier, sino de los dos. Porque, al final, no solo Javier había encontrado su camino. Diego también lo había hecho.